Jésus, touchez pour moi dans mon oiseau. Touchez pour moi dans frère Romain. Amen. Ba limite, c'est quoi? What are the limits? Limite, ezali une force d'échec et de blocage. It is a chain, a force of chain of stagnation. Une puissance de retardement A power qui touche la vie d'une personne. that touches somebody's Donc, life. je dis la puissance de retardement. The power that attracts, that pulls back, Une puissance de retardement that delays, qui empêche la vie d'une personne d'évoluer normalement. that prevents somebody's life to prosper normally. Vous voyez, Dieu, lorsqu'il a créé une personne, When God created a human, il y a une progression normale de la vie d'une there is personne. a normal progression of life. Alors, mais il y a une puissance Now there is a qui power vient affecter la personne that comes to et affect qui the person, perturbe l'évolution normale de la vie. and it prevents the normal evolution of life. C'est cette puissance-là It is that power que nous appelons la puissance de l'imitation ou les limites de la vie. is the one that we're calling the power of limitation or Les limitation of life. limites Limits, affectent plusieurs domaines de la vie d'une personne. it affects many domains of life Avec pour objectif with objective de porter un frein, qu'on freine. to bring a stagnation, a stoppage. Et qu'on peut affecter domaine à maternité. Then it can be in the field of maternity. Okomona mutu abali, Somebody get married, po aya kobota, not to problème. give birth, it becomes a problem. Wokuta mutu asa koli, Or a person that grow up akomi na 60 ans, being 60 years old, 65 ans, 65, balakisi yo bana na ye, they show their children, olobie baza bakoko na ye. you can think that they are the grandchildren. Puisqu'il s'est marié, Because he got married bayo kobanda kobota na grand retard. and started to deliver children late. Okomona mutu abali, A person mwasi. that gets Donc married, mwasi abali. or a woman getting married, Dans la science, selon la médecine, according to medicine, normalement, mwasi, il faut atteindre tobanda kotala makambo etali ménopause à 44 ans. the menopause is starting in the year of 44. Mais mwasi abotami. But a woman, Po aya kobala problème. to get married, Aya becomes a kobala na problem. 39 ans. So she got married being 39. Alors, il lui reste 5 ans Only 5 years pour abota bana, to give birth pour akolisa bango and to bring them selon out, la médecine. according to medicine. Alors, akoti na libala na retard. Then he get married Mbula late. ya liboso eleki The first year, aboti pete. she didn't give birth. Aye kobanda kobota azana 42 ans. Then she started to give birth at Ça 42. s'appelle la puissance de l'imitation. This is the power of limitation. Mutu atangi A kelas. person that studied, Azui diplôme. getting its Mais diploma, pozwa musala problème. to get a job, it's Yaza na boyebi nyonso ya He's mokili. got all the knowledge. Mais musala na etikali kosalela bana campus ba travaux. So his work was just Aluka other musala students. kotisa ba dossier bisika Send nyonso. his CVs everywhere. Musala ezwa He makate. couldn't find a job. Soka yekozwa musala ya lukuta. If he gets a Eza certain musala kind oyo of ekosala job, ka banda kolonga na ndako na 3 heures. it's going to help him to go Aye kozonga na live 23 home heures. and come back at Musala 11. ezoko kabola bango na ndako. You know, it's Musala separating kaboli them. bango na ndako. It separates them Aza at suna home. tanga komona mwasi na yete. No time to see the Tanga ya wife komona bana na or yete. the children. Donc musala ya lukuta. That fake job. Ça c'est une puissance de This is a limitation. power of limitation. Est-ce que bato bazoyoka? Are you listening to me? Mutu aza na ndako na A bana. person that has children at Mais home. akomi lokola munganga. So it becomes like a Ayeba doctor. bakombo abakisi He nyonso. knows all the medicine. Puisque ndako ne ba maladie etonda. Because so many Tous les sicknesses, médicaments ya yebi. all the Akomi soki medicine, mwana he knows. abeli ye moko asali He ordonnance. does the Puisque prescription ndako na ye. himself. Because his house, Hôpital ekosa. the hospital, Soko mwana abeli. if this child gets Ayoki sick, mwa malamu. he can feel a bit Mususu better. abandi. The other one Ayoki gets sick. mwa malamu. When he feels Ye better, moko abandi. himself Tata gets sick. abandi. Himself. Ça c'est une puissance de limite. This is a power Pour of ezali ko limitation. affecter santé ya mutu. That is affecting Eza ko somebody's health. affecter vie normale kati na foyer. It's affecting
the normal Moto life amela in the kisi ya household. bamindele. So he took the Asilisa medicine. kisi ya He bamindele. finished all those white Akota medicine. kisi ya He bukoko. went to the Bakoma Sangomas. kotinda na Congo. They even get Kisi balamba bache na mulangi. medicine from Makasa ya home. banzete nyonso amela. All the leaves. Ça, ce sont des limites. These are limitations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Do you understand? Ozosala musala malamu. You're doing a great job. Bazofuta mbongo. You're getting paid. Tango nano bafuti te. When they're not paid, La situation est bonne. everything is fine. Mais soki kaka mbongo But ekoti. when the money comes in, Soki situation ebimi na ndako te. if there's no situation at home, Ekobima na mboka bipai atiki maybe ba parents. at home, something Nouvelle moko ekoya. it's gonna get Eye the kolongola news. nyonso. Then it's gonna take all the Maboko money. etikali pamba. And then it remains Situation ekomi empty-handed. normal. And then the situation becomes normal. Moto akoki kosala He can commerce. start business Mambongo emati. and then get Mambongo emati. some improvement. Mais soki asali abima na niveau azalaka kaka moke. If you just want to go Likambo to the ekoya high komibamba level, pu. something will happen. Azongi na case de And départ. then it's going to come back to La the puissance de beginning. retardement. The power Eza of kosala ke delay. moto akende liboso te. It prevents somebody to Bato prosper. bayokaka pasi wana. People feel that Mais ils font l'effort de sortir de they cette do histoire. their best to come out, Mais ils ne savent pas s'en but they défaire. cannot. Oyoka moto asali formule nyonso ya So vie. you do all the Mais formula, osimba te. it's not working. Omitali na miroir Then kitoko. you look at yourself in Mais the libala mirror. ezwaka oya te. You're beautiful, but Okende you're married. hôpital bameki nzoto. You go to the Balobi me hospital. tozomona they te eloko check ezopekisa yo everything. obota. There's nothing Mais to mwana give aza koya te. birth, but you Ça, can't. ce sont les limites. These are limitations. Amen. Est-ce que bato bayoki Are limite? you listening to me? Nakolinga totanga mukanda. I want us to read. Totelemi mwa likolo mpona kohonorer parole na Nzambe. Stand up to honor the word of God. Kaka mukanda papa atangaki mokolo ya dimanche. The very same place the pastor read on Sunday. Atangi yango na thème ya teyaki. He read that in the theme that he preached. Ngabe na kotanga yango. I'm going to read it. Bible elobi. The Bible says Nzambe aza renouveler sa bonté chaque matin. he renew his goodness every Sur morning. un verset de la Bible. The very same verse Le of the Bible. Saint-Esprit a des milliards et des milliards de révélations. The Holy Spirit has got millions of revelations. Alors selon l'inspiration du Saint-Esprit According to the et inspiration of par the Holy rapport au Spirit, thème d'aujourd'hui, and comparing to the theme donc on today, peut s'appeler moi interprétation. we're going to give an Mais dans interpretation cela, il y a introduction, il y a sa pesaki. through the way of the Et introduction par given to the rapport, pastor. par rapport, il y a milulu, il y a sansa, il y a ma prière. And comparing to what we have, prayers. Premier livre des Corinthiens, de Chroniques, First Chronicles. chapitre 4, First Chronicles chapter 4. 9e au 10e verset. 9 to 10. Je vais lire rapidement. Et quelqu'un d'autre, le lecteur de la fois passée, peut-être mon interprète va me préparer aussi Genèse chapitre 49, le 10e verset. Moi, je lis Chronique. Jaébet était considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébet, si vous pouvez nous interpréter. Sa mère, Jaébet était considéré que ce frère. Jabez was more honorable than his brethren. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, His mother called him Jabez, c'est saying, parce que je l'ai enfanté avec douleur. because I bore him with sorrow. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, Jabez called upon God of Israel, saying, si tu me bénis if thou et que tu bless étendes me, mes limites, indeed, and if si ta main est avec moi, and thy hand might be with me, et si tu me préserves du malheur, and if you keep me from en evil, sorte que je ne sois pas dans la souffrance. that I be not in sorrow. 3 points de suspension. Nous allons expliquer ce que ça veut Contraction, dire. we're going to explain what it Et Dieu says. accorda ce qu'il avait And demandé. God granted him which he requested. Nasengi bino bofanda, nzamba pambola You may bino. sit down. God bless you. Papa tangela biso Genèse. Tangela biso Genèse 49, le 10e verset. Le spectre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen. Amen. Tobetele Yesu maboko. Jaébet Jabez
c'est un descendant de Judas. Is a descendant of Judah. Judas azali quatrième fils de Jacob. Judas is the fourth son of Jacob. Oh yabotamaka na mwasi na ye. Oh ngai na koyi kobenga mwasi na ya mibale. The one that was born of the second wife. Oh tobengi Leah. Called Leah. Quand bien même basali que ye mwaza mwasi aliboso, mais moi je sais selon la promesse que Rachel ndazaki mwasi aliboso. You know, according to the promise, Je pense que les prédicateurs sont d'accord avec moi. First wife. Alors il y a kobota mana mwasi oyo bapesa ki ye aliboso balobi zwana nu oyo. Puisque yenda za mukolo sima oya suko travailler ozwa mwasi oyo lingi. Alors na quatrième position na kobota ya mbala mine ya mama wana aye kobota mwana otobengi Judas. Alors c'est de la descendance de Judas. From the offspring of Judah. Oh Jaébet aye kobima. Jabez was. Mais les circonstances de sa naissance. But the circumstances of his birth. Et sali que maman na ya pesa ye kombo Jaébet. Made the mother to call him Jabez. Mama apesi kombo Jaébet ndenge nini? Why the mother gave that name? Alobi ke yo mwana oyo. You say you. Na bota o na pasi mingi. I gave you. Loko anga na bota o na pasi. In pain. Kombo no Jaébet. Because I gave you. Engi koloba nini? It means. Kombo na yo malheur. Your name is misfortune. Muto amoni pasi mama. The one that's. Muto anyo kwani mama. Me ya ye kobota mwana na ye. Alobi yo kombo no ekomi mampasi. Your name is suffering. Kombo no eza mampasi. Your name is suffering. Pona nini? Why? Puisque nga na boti yo pe na pasi. Because I gave birth to you in pain. Alors à cause ya kombo yo. Now because of that name. Vie ya Jaébet. The life of Jabez. Et Jabez. une influence très négative. It had a negative influence. Nazako fongo la parenthèse. I'm going to open a bracket. It's like we in the families. You know other families. Bapesi mwana kombo souffrance. They give the child name suffering. Bapesi mwana kombo kindoki. Sorcerer, witchcraft. Mingi ba famille ba Kasai. Especially in Kasai's people. They say your name is death. They are death or suffering. Or they call you the only one something. They say bewitch him. Beaucoup de noms. So many names. Congos they call like suffering. Mais lorsque tu regardes, but when you look, petit à petit une influence sur la vie des enfants. You want to see those names slowly by slowly giving influence on the children. C'est comme abatumususu. Like other people. Bazali kondima na conscience na bango nyonso komba baninganga bapesi bango. You know they accept consciently the name given to them by the doctors. He goes to a hospital. You know the doctor say now you're going to be such. You know, doctors are giving names to people. Mais tu vas voir que la vie de la personne Then the life of that person une transformation. Is getting a certain transformation. Une modification. Is getting a modification. Par rapport à kombo bapesi. Comparing to the name given to him. Now his behavior par rapport à kombo munga bapesi. By the name given to him by the doctor. Say, oh no, I have a heart disease. The doctors gave me par rapport à kombo oyo. Now this name. Now they stop me. I cannot be next to my wife. The doctor said. Alors tu vas voir que mutu. You're going to see a person. His life. Connaître une influence. Getting some influence. Par rapport à kombo bapesi. By the name given to him. Je vais vous donner un petit témoignage. I'm going to give you a small testimony. J'ai fait la délivrance d'une femme. I delivered a woman. Na famille na ye. In a family. Tata mwashi na bango. Their auntie. Abotakate. Did not give birth to children. Tina kimukolo. She was barren. Tina tango komita ya kokufa. Until time she had to die. Tata mwasa yeko déclarer. Now she. Na kati na famille alobi bobe nganga ibundu. He said you can call me that. Bundu.
Because I'm going to die. I didn't give birth. I am a person who from today. And all these people, if you want to honor me, you give me that name, give them the name of shame. C'est des choses qui se passent dans des familles. These are things that are happening in families. Alors moi mwasi wana bapesa ye kombo bundu. Now that woman was named Bundu, like alors na soni wana balatisa ye na nzela ya kombo. Now the shame po abala ezalaki problème. Yeso ki aleki awa. If she comes here, akoleka komi boye. She's going to get at the corner. Then she'll cry. Abio ba mibali wana batale kinga. Say these boys were looking at me. If you are talking, she's going there crying. They are gossiping against me. She was complex. That name put her in her life couldn't prosper. A beautiful woman. Now God proposed. They saw her in Kinshasa. The husband was there. Amoni photo et pas ce mec na ye abi oh mwana mwasi kitoko est-ce que basi babali ye is she married alobite say no abi ngana obala mwana mwasi mobala abengi na Congo bapesi mbongo alors mwasi sikoyo akena ndako mobali po abote za problème puisque azana soni ya kufanda pembeni ya mobali na ye she has a shame to be with the husband. Elle a souffert. She suffered. Jusqu'à ce que le Seigneur a fait grâce. Nous sommes passés par là. Lorsqu'on a prié sur la femme, l'esprit de sa tante morte sort. Il dit, Yaza kombo nangai. Kombo nangai bundu. Kombo na yeza bundu. Alors, pas signon sozo muna. Ezo uta na kombo wana. Bien-aimés, les noms ont une grande influence sur la destinée d'une personne. Les noms ont une grande influence sur la vie d'une personne. Toke bana bakombo toko zuwa. Toke bana bakombo toko pesa bana na biso. Sikoyo nazotu na boye. Yo kombo na ezako signifie ni. What is the meaning of your name? Est-ce que koki koyeba vie ya mukolo kombo ba pesa yo? Do you know the life of the person you were named? Ndoina yonga shama. The person that. Est-ce que koyebi vie na ye? Do you know what his life is? Peut-être kombo wana. Maybe that name. Puisque azalaki boye. Because he was. Yango babenga yenga shama. That's why they were calling him. Meba yako pesa ope kombo wana. They gave you the name of. Peut-être les souffrances que tu vois. Maybe the suffering you go proviennent de ces liens là. Comes from that bondage. Alors, I want people to stand up. Avant que tout continue ma terre dans 10 minutes qui nous restent. Before we can carry on with. La prière, il y a révolution. Stand up, we're going to make a prayer of revolution. Nous colère. Stand up. Bien-aimé. Beloved. Passe mususu. Out of. Come from the small. Don't you see? Say, this child looks like the person he was. He's behaving like many people. Many affliction comes there. Now take autorité. Pray with me. Lift up your right. Oh Dieu. Say God. Oh Zambé. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nazoko bima, na influence, ya kombo ba pesinga, nazoko bima, na ba pasi nyonso, e uti na balien, ya ba kombo ba latisanga, na kombo la Yesu Christ. Sambela pendant 3 minutes. Sambela bebisa, Sambela bebisa, na kombo la Yesu. Na kombo la Yesu Christ. Au nom de Jésus. Fanda na kombo la Yesu Christ. Amen. Amen. Tofandi. We may sit down. Betele Yesu maboko makasi. Sikoyo yoka Bible.
Listen to the Bible. The Bible says que Jabez était le plus considéré que son frère. Was more honorable than his brothers. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Balobi, dans un passé récent. Say in a recent past. Dans un passé récent. They are talking about a Balobi, recent il past. était le plus considéré. He was the more honorable. Mais dans un passé lointain, but in a longer maman a appelé ça un combo malheur. He was named after Saul. Nous savons comprendre We are going to understand que bon moyen his life et connaître changement. got to change Tango to tangi malamu. when we read well. Tango toza ko étudier Bible bien. When we study the Bible, Tozo mona kazali susu malheur te. we see that is no more Azali susu malheureux te. is no more La Bible nous le présente La Bible présente comme un homme à considérer as an honorable que man ses frères. than his La Bible brother. les a clarifié. The Bible Et clarifies dans un passé récent, in the recent Mutuana past, this man azalaki plus considéré. was more Mais dans honorable. un passé lointain, But in the long past, maman naye the mother appelle ça comme malheur. named him La Saul. Bible nous présente un homme The Bible qui shows a us a connu man un changement. that had a change. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais eloko nini muto ya salaki What did this man do po Bible for the et ya ko Bible présenter biso ye can present loko us muto azali supérieur. as superior? Qu'est-ce que cet homme a fait What comme did effort he do? pour aya ko imposer supériorité na likolo bandeko na yo nyonso? Impose his Ye superiority. muto azalaki ko Impose gemir him that was suffering na se ya malédiction mama alobaki na ye. under the curse. Mama alobaki yo kozala malheureux. The mother said, Yo kokende "You are liboso in te. sorrow. You're not going to Okozala mutu ya milelo. You're going to Po cry. ngai namoni pasi pona Because bota yo. I suffered to Mais give birth cet to you. homme va faire des exploits But that people pour ayeba ko s'imposer to impose likolo himself ya bandeko na ye nyonso, above his brothers, afin que la Bible so that the puisse Bible nous le présenter aujourd'hui can present him comme today un modèle. as a model. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Boyokanga na yebisa bino Let me tell you histoire ya tata oyo the history of this man. ezobanda na livre ya Genèse chapitre 49. Start in the book of Genesis Le chapter 10e 49, verset. Le 10e verset. verse 10. Histoire na ezobanda wana The story starts na bénédiction prophétique. a prophetical blessing. Koko na ye moko bakoko na ye Jacob. One of the ancestors whose name was Tango Jacob. akomi When he reached na oyo aza lokola tata na ye to a person that was like his father, Judas. Judah. Jacob atali Judas. Jacob looked at Judah. Azoloba boye. He's saying, Le spectre ne s'éloignera point de Judas, you know, the scepter will not ni go le away from bâton you. souverain d'entre ses pieds, Even the sovereign jusqu'à ce que vienne le Shiloh until the et que le Shiloh peuple lui comes, obéisse. so that people can Engi koloba obey ndenge him. nini? What does that mean? Que Judas Judah, ti ndenge lole kokitana mabele, until heaven will come, Judas kozala kaka mokonzi. Judah will still be the king. Est-ce que bozo yoka? Are you listening? Tango Jacob atali Judas, When Jacob looked at alobi Judah, ke lingenda ya he bokonzi. said the Kokonza whole ya Judas, your transfert ya pouvoir. the transfer of Et power kosala makaka na Shiloh. will happen in Shiloh Shiloh. azali Jésus. Shiloh is Jesus. Alors tango Yesu akoya, When Jesus will come, Judas akwamati lingenda bokonzi. Jesus will Judah will Apesi take the Jésus. scepter of Mais the pour king le to moment, Jesus. But for now, tina ndenge mokili ekoleka, until the year Judas ends, kozala kaka mokonzi. Judah will be Vous the king. savez une chose, You know something. on ne devient pas roi, You don't become a king, mais on est déjà roi. but you are born king. Engi koloba ke descendance nyonso kowuta na nzela ya Judas Offspring of Judah, bakozala kaka bakonzi. they will be king. Alors la première des choses The first thing qui a changé la vie de Jaébet, that changed life of Jaébet Jabez, prend conscience he took conscience. ke nga naza lokola mutu nyonso te, I'm not like nga everybody. naza I am mokonzi. a king. Koko na biso avant kufa Being our alobaki biso ancestor, nyonso he said, na nzela ya batata na ngai to my fathers, tozobotama boye, we are king toza from kaka God, bakonzi. we are king. Mais ça ce n'est pas la vie des But rois. this is not the life of a king. Nazomene vie ya roi te, I'm not leading a life of a nazali king. limité. I'm limited. Et c'est cette prise de conscience And that taking of conscience, oyo ezali korevolte it Jaébet. revolts Jabez. Cette prise de conscience That taking of conscience révolte Jaébet. did revolt Abin non Jabez. jamais. He said never. Je n'accepterai I'm jamais not going cette to vie. accept death. Bien-aimé, Beloved, boni boni ya bato bafandi awa how many people seated here, bazozwa conscience ya vie na bango te. they don't take conscience of their own life. Bato bafandi awa, You are ils seated here. prennent pas You conscience. don't take conscience. Ils savent pas comprendre comment leur vie évolue. They don't know how the life is Baza ko transformed. s'accepter.
they accept. Psychologue bazoko distraire bato. Psychologists say you have to accept yourself. Alléluia. Amen. Vous savez, you know, tangu Yesu babengiye le roi des rois. When they call Jesus the King of Kings. Engi kolobate kaza roi yaba roi Afrique du Sud comme on a Mangosuthu. Soki butele sinon aza roi na batu wana te. Aza roi yaba roi de Maroc te. Pas Mohamed ici c'était. Azali roi ya roi Charles ya Belgique te. King Charles of Belgium. Mais Yesu Christo azali roi yaba roi bino o bofandi bozali ba roi. Jésus a été établi sur vous. Jésus règne sur vous. Alors banga azali roi. Yo zali roi. Tango zobotama ozobotama bokonzi déjà puisque ozali mwana ya mokonzi na bakonzi. Yo zali roi. Mais examine ta vie. Examine ta vie. Est-ce que tu as la vie d'un roi? Examine your life. Do you lead a life of a king? Tu as la vie d'un roi? Do you lead Est-ce que le roi a koyiko kabo la chambre? Can a king share a room? Parce que en Afrique du Sud a to kabo la chambre. Because in South Africa is now sharing a room. Est-ce que le roi a king a koza na pasa mbongo? Roi. Can he suffer to get money? Est-ce que le roi a king? Est-ce qu'il a sa sécurité vraiment? Can he become a security officer? Roi. A king. Est-ce que ta vie est-ce la vie à roi? Is it a life of a king? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Do you understand me? Examine ta vie. Examine la manière que tu vis là. The way you're living. Est-ce que tu es vraiment un roi? Are you a king? Tu es vraiment un roi? Are you really Je vais dire à quelqu'un ce soir. I want to tell somebody tonight. Yo zali roi. You are a king. Vie na yo. Your life ezalite is not oyo ba parents na yo bazolo ba ke yo zala. What your parents are saying. Ezalite o baloba na famille yo zala. Yo zali fruit. You are the fruit. Ya ba plan na Nzambe. Of the plan. Ozali fruit. You are the fruit. Ya ba programme na Nzambe. Of the program. Ozali fruit. You are the fruit. Ya ba projet merveilleux na Nzambe. Nzamba sala projet mabete pona yo. Yo zali te o tata lobi ke yo zala. What the father say you are. Bien aimé. Yo kangana ebisa yo. Let me tell you. Pasi ya mutu moko na famille. Somebody's family. Mon père ko pona famille mon bimba. Mutu amoni pasi azatata. Ezali yo te. Mutu apoti na retard ezali mama. Ezali yo te. Mutu akufi maladi wana. Azali membre ya famille na yo. Ata za yaya na yo. Me yo za yo. Ye pa za ye. Yo kangana ebisa yo. Ata za ndeko na yo. Though is your brother, but you don't stay in the same house because you grown up. Mais je vais encore ajouter but I want to say que même si vous even if you are in the same house, you're not going to be in the same même bed. Even if you're in the same bed, you're not going to have the same pillow. One will do the mais yo kangana yebisa yo ata boche mutu na oreiller moko even if you use the same pillow, mais boko kanga misu na ngonga moko te you're not going to mutu sleep nyonso akolala na tana ye oyo parali tana ye ezola kisateja bokeseni pasi ya famille eza mobeko te histoire ya nation ebandaka na mutu moko histoire ya famille ekoki mpe kosalama na mutu moko yo kanga nazoyebisa yo boye soki esalemi ke bokanga miso ta moko me bokozala ndoto moko te mutu nyonso akolota na ndenge na ye yo oza na bandoto na yo mama na yo alotaka mpe ndenge na ye tata na yo aza na oyo ayeba ndoto engi koloba boye ke biso nyonso ndenge Nzambe asali biso tozotala vi mutu na mutu na lolenge na ye toza ndenge moko te bareve na biso rêve oyo toza nango nde ezali
This is what shows our ways, nos rêves. our dreams. C'est ça l'expression de notre vie. This is the expression of our lives. What we dream. This is what we're going to touch. Nous ne pouvons pas saisir ce que nous ne voyons pas. We cannot see. C'est l'expression de nos rêves. Our life is the expression of our dreams. Where you looking upon, your feet are going to reach there. Where your eyes are looking upon, your body will reach there. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, que soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. It means votre façon de voir les choses your perception transforme votre vie. Will transform your life. Your perception. This is what will modify your life. If you're looking at negative, your life will be par rapport à ta vision de la vie. To the vision that you Alléluia. Have about life. Il est temps, bien-aimé, de nous révolutionner, de refuser notre vie. Kende ko boya pasi na yo, boya maladie na yo, kende ko boya yango, banda ko changer intérieurement. Pourquoi? Puisque si quelque chose ne change pas au-dedans de toi, rien ne pourra changer tout autour de toi. Le véritable changement, c'est un changement intérieur. Nabandi ko changer intérieurement. Natali makambo na lobi tengate. Batundi message balobi wona famille tozo sila. Nga bibi nonde bozo sila. Nga naza ko kufa te. Nga za mwana na Nzambe. Na ko kufa jamais. Batu nyonso baza ko échouer na famille. Mais moi, j'ai un changement intérieur. Nalobi nga na ko échouer te. Moi je vais réussir. Puisque moi je suis un enfant de Dieu. Because I'm a child of God. Nous sommes appelés à stopper. Malheureusement, pour nous permettre to allow you to go home in peace. Nous sommes qu'en introduction. We are in introduction. We haven't come back to the scriptures so that we can speak how the life of this person changed. Alors je pense que demain, but tomorrow, le matin, in the morning, Boyana nous musala pour une seule fois. Boyana nous musala pour une seule fois. Oh, refuse the work for one time. Oyebi. You know, it's sometimes good to accept the disease to be taken than to take, you know, medicine. Accepting the disease to be taken than to take medicine. It's better for you to come. Peut-être musaloza nango iza yangote. Maybe the job you have, oza ko souffrir na makambo ya limitation. You are suffering with immigration. Peut-être ta vie ce n'est pas ça. Maybe that is not your Mais life. le Dieu qui a envoyé ce message, but God that sent this message, anga bimisa bato na prison, want to take people out anga of prison. écraser limite ya bato. You know, po bato bakota na destiné na bango. Bato bazo vivre malamu na mboko oyo. Baye ba dominer mboka. Bango basalama na mitu mibale. Do they have two heads? Bato mboka mususu bako s'imposer na mboko oyo. Toko mika ko finga bango ndenge pasteur alobaki. Oh non, baza bazo yiba na bank. Oh non, bazo teka diamba. Non, bazo teka diamba te. Ils ont la capacité de s'imposer. Alors viens demain matin. Come tomorrow morning. Tu vas connaître des choses qui vont libérer ta vie. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de prêcher. On n'a pas eu le temps de faire la prière. Puisqu'après avoir communiqué la parole, on doit chasser les esprits qui tiennent les gens captifs, qui mettent ces fardeaux sur les gens. Nous n'avons pas le temps de faire tout cela aujourd'hui. Alors nous sommes appelés à stopper ici. Donc on continue le binatongo. Panda ko betele Yesu maboko makasi. Clap your hand for the Lord. Ça la prière. Kende ko buka.
break. Baby saba parole nyonso maléfique. Nyonso batia likolo na yo. Banda ko baby sa yango. Ale sambele na kombo na Yesu. Ambele makasi. Nyonso muto akufa aloba na yo. Jésus, touchez pour moi na mwana waso. Touchez pour moi na frère.